ಪರಿವರ್ತನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ ಆಂದೋಲನ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಾವು ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚಾಕೂಟ ಏರ್ಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಇಡೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು, ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಿತಿನ್ ಧೋಂಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1980ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್, ಇದೇನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರತ್ತಪ್ಪ, ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ 1989ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 3000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಯಾತ್ರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೈಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, SR ಹಿರೇಮಠರು, ನಾನು ಒಂದು ಬುಲೆಟಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್, ಈ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು, ಕೈಲಾಸ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು 100 ಜನ ಗುಜರಾತದ ನವಸಾರಿಯಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ಜನ ಪದಯಾತ್ರಿಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, 300 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆದ ನಂತರ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಭೀಮ್ಗಢ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯ, ಭೀಮ್ಗಢ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ 2011ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಪರ್ಯಾವರಣಿ ಅಂತ. ಈ ಪರ್ಯಾವರಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಎಂತು ಅಂತ ವಿವರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಭೀಮ್ಗಢ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು 92 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇದು ಪರ್ಯಾವರಣಿ 98ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪರ್ಯಾವರಣೀಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದಂಥವರು ಜನರಲ್ ಸರ್ದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅಂತ. ಅವರು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡು. ಅವರು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೈಲಿ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್, ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಯಾವರಣೀಯ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 2011ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಇದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು 2012ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾವರಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿಸರ ಮಿತ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ದಿಂದ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಒಂದು ರಾಟನ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಟೇಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗಲುಬಾವಲಿಗಳು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇರದಂತಹ ತೊಗಲುಬಾವಲಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ ನಂತರ ಇದು ಈ ಶೋಧ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾವಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಈ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಇದು ದೇಗಾಂದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಗಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸ ಪರ್ಯಾವರಣಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು ಇದು
ಏನು 92 ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ, ಇದು ಒಂದು 10,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಭಾಗವನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ, ಕೊನೆಯ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಉಳಿದರೆ ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಬಂತು, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಂತು. ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಪರಿಸರವಾದಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಿಸರವಾದಿ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಜನವಾದಿ. ದುಡಿಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವು ನಾನು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಒಂದು. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಡವರು ಬದುಕಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಸೂರ್ಯ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜನರು ಸಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನರು ಬದುಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಆನೆಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆನೆಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜನವಾದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನೋ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕನೋ ಆನೆಗಳಿದ್ದಾಗಿ, ನಾವು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು, ಇದು ನದಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು, ಇದು ಗೋವಾದ್ದು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಇದು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರದಿಂದ ಇದು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಜನರನ್ನ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಿತಿನ್ ಧೋಂಡ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಲ್ಲ. ಮಿಟಿಯರಾಲಜಿಕಲ್ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ. ಆವಾಗ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದಾವೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೂಲಕ, ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನ, ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಿಸಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಖಾಸಗಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 1200 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಕಾಡು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಪರಿಸರ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೀವು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯ ಅವ್ರದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಚಾಲಿ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಚಾಲಿ ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಹೋಗದ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ ತಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಚರ್ಚೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. This presentation is based upon the DPR recently approved for the diversion of Nade River by way of Kalsa, Bandura and Hatta. थोड़ा सा This is based upon the data from the DPR, which is presently been approved by Center for diversion of the Nade River by way of Kalsa, Bandura and Halta Dam, and the scientific data which is and the few facts which are available with us. So what will be the impact of Kalsa Bandura project on North Karnataka? So this is just a schematic of what the Kalsura Bandura dam scheme is. This is a border between Karnataka and Maharashtra. This is a border between Maharashtra and Goa, and this is a border between Karnataka and Goa. The Nade River originates in Karnataka. These three major tributaries which go and make the Nade in Goa. A Bandura dam is being constructed at this location. Kalsa dam is being constructed at this location, and Hattara dam is constructed at this location. All the water which will be collected in this part will be diverted to Malaprabha by way of canals, by way of pipelines, underwater tunnels, and then will be carried to about 100 kilometers to Hubli and Dharwad for drinking water purposes. And this is what has been the statement given by the government. Our government says that this water is required at Hubli and Dharwad for the use of drinking water. We come to certain facts which we must know before we. One of the most important fact that we must note that the rain at Belgaum or rain at Khanapur, the extent we have, largely depends upon something which is called as a evapotranspiration. It is, we learned in a school that water evaporates from the sea, comes to the mountains. It is made by the
evaporation of moisture from this forest, biodiverse forest, meets about 40% of the need, and then the precipitation of the rain takes place on the other side. What we have to note that this is the most important process of a rain which is caused across India, across Western Ghats. And specifically now for us, we have to understand what this area is, which is causing a rain in Belgaum district, across going to Bijapur and right across going to the east coast. This is the forest which plays a major part. IIT Bombay study finds that the Western Ghat forest supplies 40% of the moisture in the monsoon season. So the monsoon that we get is being seeded by 40% of the moisture which comes from the biodiverse forest of Western Ghats. Another thing we must note that 85% of the water in Renuka Sagar reservoir at Naval Tirtha is due to the rains in Khanapur. The water which is collecting in Naval Tirtha in Renuka Sagar is because of the rains in Khanapur. 85% of that makes up to the water of the Renuka Sagar dam. Now this 85% of water comes from a rainfall which is due to evaporation, evapotranspiration and precipitation in Khanapur. Third, we must know that ISRO satellite imaging and study indicates that the North Karnataka is heading toward desertification due to deforestation. We have lost nearly 50% of forest cover in last 40 years. And the data is showing that there is a global warming as well as desertification of North Karnataka. This is from the ISRO established organization. Next. This map is being extracted from the DPR. Now, this is the Malaprabha river which flows here and then goes to Renuka Sagar. This is Malaprabha basin where the 85% of the water to Renuka Sagar goes from this basin. Not because of the rains here. And this 85% of the water is moved about 70 to 70 kilometers into Renuka Sagar. Most important thing is the rain in this Malaprabha catchment area. Now this is Madai catchment area. There will be a dam. This is a Bandura dam which will be constructed here and the water will be diverted to Madai. This water is supplied to Bhimgad Wildlife Sanctuary. It will be stopped. The water will not move into Bhimgad Wildlife Sanctuary. You have this dam coming up at Kalsa. This dam will reverse the water into the Malaprabha. The water will not flow into Madai Wildlife Sanctuary. Haltara will stop water at Maharashtra-Karnataka border, stop water going into forest of Maharashtra. These dams are about 40 feet high. Each dam is 40 feet high and it has no provision to flow in the direction of the river. Now other dams you stop the water and use it down the basin. Here there will be no use down the basin. The entire 100% of the water from this river will be diverted away from the wildlife sanctuaries. The 40 feet high dams. Like just now, what they said is Paryavarani is a group and Karnataka government together formed a wildlife sanctuary, which is Bhimgad. This is approximately about 200 square kilometers. Madai Wildlife Sanctuary, the contemporary people, the environmentalist people which are working with the Goa government with lot of efforts have found Madai Wildlife Sanctuary. And Maharashtra has a reserve forest and the forest here. The importance of this region with respect to this DPR is that the monsoon winds come from the direction of southwest. This is the direction of the wind. The evaporated water from the sea has to mix from evapotranspiration, what we call, has to be mixed with the moisture supplied by this forest. If this does not happen, the rainfall across this into Malaprabha catchment area and the Madai catchment area is going to be severely affected. This will not only affect the region of Malaprabha catchment as well as Madai catchment, but it will entirely have a devastating effect right across to the east coast, including it will have the effect on other rivers which are flowing eastward from this region.
So we will have to look at what damage will take place or the effect which is going to take place, which will ultimately, this effect will create an acute shortage at Renuka Sagar itself. Whatever water they have today, they will deplete much further because the rains will be affected in Khanapur. Another notion which is carried is that the river goes west to the sea. We are under a notion the river goes west to the sea. No, there are two kinds of river. There is one river which flow westward toward Arabian Sea, and we have rivers which are going toward the east to the Bay of Bengal. Both rivers have their own purpose. The most important purpose of a river flowing west to the sea is global cooling. West flowing rivers flow within a span of 100 to 80 kilometers, run down the mountains and meet the sea. Whereas east flowing river, like Malaprabha, they go 1,500 kilometers away to meet the sea. They originate in the same mountains. Like Madhai and Malaprabha originate in the same mountain. Madhai corresponds to rain for Malaprabha. But at the same time, because Madhai is a west flowing river, it is a global cooler because when it flows down with a high speed from the mountain it carries crushed rocks, slight mud, carcasses, excreta of animals, fruits, dead wood, dead leaf, organic matter, all flows down the mountain from the Sayan hills here down into the river and to the ocean. This river reaching the ocean is one of the most important things which is required for global cooling. Today we are faced with the danger of global warming. The whole earth is warming up. And the immediate cause or the recognized cause for that global warming is carbon dioxide. The nutrient which Madhai or the west flowing rivers carry to the ocean form something which is called as the ocean algae. Ocean algae is something like a moss or an algae which you find even on our waters. This algae starts marine life. This is a food for the fish. It starts from here, ends up as a big predators up to sharks and whales. But that is not the only purpose of ocean algae. When the ocean algae forms, it absorbs carbon dioxide. The carbon dioxide which is causing global warming is reduced so that the earth can cool down by the ocean algae. The power of ocean algae is that it has mass to mass, it consumes 50% more carbon dioxide than a forest. So this algae is more important for global cooling than the forest. So to put it back, we have a food and water security which is because of Bhimgad and Madhai Wildlife Sanctuary. That water security has to be preserved. Some of the points, Madhai Tribunal has allocated 3.94 TMC water to Karnataka which will be diverted by these dams. This 4 TMC water is a large amount of water which will go away from this forest. It may be going for drinking purposes, but ultimately this will cause an acute shortage of water in the Renuka Dam itself. Government has submitted to Supreme Court that this water will be used only for drinking water purposes of Hubli Dharwad cities, Kandangla Taluka and villages en route. This is only for the use of drinking water for Hubli Dharwad and en route these villages. It is not for the use of any other purpose. Government is not very clear that how will they protect this water to go down and reach Renuka Sagar 100 kilometers away. Though government says the water diversion is only for drinking, the politicians are making false promises to farmers of the river basin towns. Although it is going for drinking, the promises are being made to farmers and farmers are brought to these rivers to show how much water they are going to get. Government is using disguise of drinking water to divert water away from the wildlife sanctuary. Now, you cannot normally divert the water from a wildlife sanctuary, but it is a disguise or a reasoning given that we want to divert the water from a wildlife sanctuary because humans have the more important.
Destroying rainwater from Western Ghats, replacing the plantation elsewhere will not correct the damage. It is accepted that more than 2 lakh trees will be cut in the Western Ghats. These trees will not be planted back in Western Ghats, but they will be taken away about 50 to 60 kilometers inland, somewhere near Kathni and somewhere in Dharwad, where these 2 lakh trees will not help you make rain for Belgaum or Hubli Dharwad. Next. But water has to be there. There is a water scarcity. If the water scarcity has to be met, we have to find the ways to get water without diversion. Diversion will turn North Karnataka into desert. So let's find what are the ways. Next. The facts which we must note that 2,500 to 3,000 liters of water is required for 1 kg of sugar. Massive increase in sugarcane plantation in Malaprabha basin has increased many-fold that the river has now stopped flowing. Deforestation. There has been a massive deforestation in Malaprabha basin because the large amount of plantations are going for eucalyptus, for acacia, for palm tree plantation. These two have created a large amount of silt. This silt has flown down the Malaprabha and has started filling up the reservoir of Renuka. The worst thing that has happened that we must understand that what we have is the aquifer. Aquifer is underground water. Under the mountains and the land that we have, under this porous rock, we have a huge cavity of water which has been created over 1,000 years. It is not created every monsoon. It is created every 1,000 years, which keeps your river flowing. Even after the rain stops, this water keeps seeping out through the ground and makes the river flow. I have been working in Malaprabha basin for last 35 years. This river is to flow throughout the year. The flow would reduce after October, but continue to flow till February, March, till Holi, because the aquifers is to keep sipping the water into the river, and the river will keep flowing. We had a large amount of aquatic fauna there.